oxidation and reduction. Oxidation mean gaining oxygen and reduction mean losing oxygen. So ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ that we have to perform in a laboratory. That's part of our practical. ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਡਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਪਰ ਪਾਊਡਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕਾਪਰ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਕਰਨਾ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਪਰ ਪਾਊਡਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਬ੍ਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। What we have to do, took one china dish, add copper powder in that, and heat it बर्नर ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਹੀਟ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਕਾਪਰ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੀਨ ਕਾਪਰ on gaining oxygen it become copper oxide. We need to balance. Initially copper was in brown color, but now it is copper oxide is black in color. Mean copper gained oxygen and forms copper oxide. What is this? This is oxidation. And similarly, this is I am telling you the reaction of oxidation. Second part, when copper oxide is introduced with hydrogen gas, what's formed? Copper plus water. And here copper oxide loses oxygen. So when it loses oxygen, such reactions are called a reduction. As well as oxygen gain hydrogen. Mean loss of oxygen and gain of hydrogen, it is called a reduction. And an oxidation, gain of oxygen and lose of hydrogen, that is oxidation. That is on behalf of hydrogen. We can also supplementary define oxidation and reduction. So these are two different reactions. This is only oxidation, but in this reaction two types of reactions are going on. Both oxidation as well as reduction is going on in this reaction, because copper it lose oxygen, here reduction, and hydrogen it gain oxygen, so here is oxidation. So the reaction in which both the reduction and oxidation took place, such reactions are called redox reactions. Red for reduction and ox for oxidation. And this redox is formed from two words, reduction and oxidation. So there are so many examples regarding reduction and oxidation. And now we are going forward for the next
next part, that is what is the role of oxidation in our daily life. First is corrosion. When any metal, suppose copper, when it comes in contact with moisture or some of the acids or with air, it loses its outer layer. ਜਦੋਂ copper ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ metal ਕਿਸੇ acid ਜਾਂ moisture content mean water content in air ਜਾਂ air ਦੇ ਵਿੱਚ contact ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ outer layer ਨੂੰ disturb ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, so that event, that phenomena is called corrosion. So how we can define it? Losing outer layer of metal on coming in contact with moisture or acids or air, etc. Some of the examples are there, like silver. When it kept open, you know, so many silver is used as an ornamental purpose. It is used to wear as earrings or in some jewelry. So if it kept on wearing, so black colored layer formed on the outer surface of silver. What is that? Black colored layer. Similarly, copper, when it remain in air, its outer coat become green in color. So why these color changes? It is only due to corrosion, because such metals or non-metals they come in contact with the moisture, acids or air. That's why it kept on losing its outer layer. But in case of iron, corrosion is given another name. Corrosion ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੰਗਾਲ ਜਾਂ ਜੰਗ ਲੱਗਣਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ. That is called rusting. Rusting ਕੀ ਹੈ? Losing outer layer of iron on coming in contact with oxygen and moisture. You know, there are two conditions for rusting. One is presence of oxygen and one is presence of moisture, water. So that is rusting. And how we can prevent rusting? Simply, so many events are there to prevent it. By painting iron article, by galvanizing
with the help of electricity. Similarly, by lubricating so many iron articles, you know about cycle chain that kept on lubricating after few days. We apply grease on that chain. उस chain ਦੇ ਉੱਤੇ grease ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ chain ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੇ grease ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ chain ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਹਾ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਰਸਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ chain ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। That's why we apply grease. ਇਸ grease ਨੂੰ lubricating ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, lubricating material. So there are general three methods to prevent rusting. So now this oxidation, it also has another major role in our food items. अपने भोजन ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ oxidation ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Let's see. बच्चों ਆਪਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਸਵੇਰੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਪੋਜ਼ ਦਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। that food dish that get spoiled. How that get spoiled? ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? क्योंकि एनवायरमेंट विचों वो जिहड़ी दाल है वो ऑक्सीजन गेन करती है। जो ऑक्सीजन गेन करती है उहदे विच बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव वो ऑक्सीजन नूं लैके वो किरिया करते हैं, जिस दे रिजल्ट वजों उस दाल दे विचों स्मैल आनी शुरू हो जाती है, उस चों गैस की प्रोडक्शन होनी शुरू हो जाती है। दैट इज ओनली ड्यू टू दिस ऑक्सीडेशन। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਗੰਧ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਰਗੰਧਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ that is called rancidity, and food become rancid, ਮਤਲਬ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। so that is rancidity. rancidity ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀਏ, the process that occur in our food items when our food items kept open during hot summers, food smells out due to activity of microbes in presence of oxygen. So what is this process called? This is called rancidity. Food smells out, or here we can write rancid. Food becomes rancid. Now, what we can do to prevent rancidity? Prevention of rancidity. Simplest way to prevent rancidity is to introduce the substances which can prevent oxidation, and that substance
substances नाइट्रोजन, मतलब भोजन दे विच ਉਹ वाला पदार्थ पा देना है जिहड़ा ऑक्सीडेशन नूं रोक दवे, तो वो ऑक्सीडेशन नूं रोकण वाला पदार्थ किहड़ा हैगा वो हैगी नाइट्रोजन गैस। यू नो द एग्जाम्पल ऑफ लेस, कुरकुरे, चिप्स, तुसीं बहुत सारे मार्केट विचों लेने हैं, वो कोई अज दे नहीं बने होंदे, वो महीना महीना पहलां दी मैन्युफैक्चरिंग हुंदी है। तुसीं देखो महीना महीना पहलां दे ट्रैवल करते तो दुकानदार कोले पहुँचते हैं, तो जदों आपां खाने आपां नूं स्वाद लगदे है। क्यों लगते हैं? क्योंकि वो नाइट्रोजन गैस पा के उहदा जिहड़ा स्वाद है वो उस तरह बनया रहिंदा है। सो एक अपने एटमोसफीयर दे विच नाइट्रोजन की प्रेजेंस बहुत है, मे भी उहदे करके भी अपनियां फूड आइटम्स काफ़ी देर तक बचियां रहिंदियां खराब होण तो। पर कई फूड आइटम्स जिहड़ियां वो रेंसिडिटी प्रिवेंट करने के लिए की किया जाता है, नाइट्रोजन गैस की इंट्रोडक्शन उन्हां दे विच कर दी जाती है। दिस इज हाउ वी कैन प्रिवेंट रेंसिडिटी। तो ये अपना चैप्टर सीगा जिहड़ा आपां ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कोरोशन, रस्टिंग ते रेंसिडिटी बारे आपां पढ़िया है। हुण इहदा आपां स्टूडेंट क्वेश्चन टाइम, क्वेश्चनस तुहानूं मैं दिन्ना। Write oxidation and reduction in following chemical reaction। जिहड़ा आपां कीता सीगा कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, एज अ रिजल्ट की बने कॉपर प्लस H2O। तुसी ये दसना भी ऑक्सीडेशन किहदे च हुई है, लाइक तुसी इत्थे एरो मार्क लगा के ते इन्हां च तुसी दसना हैगा भी किहदे विच ऑक्सीडेशन हुई है ते किहदे विच रिडक्शन हुई है। सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन few of the terms oxidation, second reduction, third redox reactions, fourth is corrosion, fifth is rusting, and you can give some examples also in this case. Third question you are having, which gas is used to prevent rancidity? The last question है define rancidity. So these are few questions you have to answer from this lecture.